Muy buenas noches, estimado público de Creciendo TV. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una transmisión que después de tantos meses estábamos ausentes, pero sin embargo estábamos buscando las oportunidades para poder generar un contenido de su interés. Ante todo, queremos agradecer a todos quienes por mucho tiempo estuvieron pendientes de las más de 125 entrevistas que pudimos realizar a través de Creciendo TV. Sí, señores, fueron más de 125 entre directores de bandas de música, músicos profesionales, directores corales, directores de orquesta, y no solamente en Panamá, músicos profesionales fuera de Panamá, que para nuestra satisfacción fueron de mucho orgullo poder hacer y contactar a estos panameños que han utilizado la música como una herramienta profesional de crecimiento personal también. Hoy es un programa totalmente diferente, pero que también va a ser del agrado de toda la audiencia relacionada con la música instrumentista. ¿Y por qué no decirlo? Nos fuimos a una disciplina que forma parte de las bandas de músicas escolares, pero que también le agrega un ingrediente de color, ese color importante que acompaña a las bandas de música, no solamente en los desfiles, sino también en las presentaciones bajo techo, ¿por qué no decirlo? Son ellos, son ellas los color girl. Claro que para mí es un término bastante muy nuevo, porque primero que no soy músico, segundo que tampoco tengo la capacidad de poder maniobrar una banderola de esta capacidad con que pero muchos jóvenes lo realizan con un nivel profesional. Y para ello hemos tenido la oportunidad de hacer los contactos a través de nuestro José Moreno, panameño, que en realidad le ha dedicado mucho, pero mucho trabajo a esta disciplina que forma parte de ese elemento de color, ese elemento de alegría, ese elemento donde en realidad le pone una tónica bastante diferente, porque simplemente no es tomar hasta un bandera y agitarla. Tiene su métrica, tiene su nivel, tiene su complejidad. Y para explicarnos un poquito de una manera bastante orgánica, bastante amigable, todo lo que tiene que ver con el Choral Girl, José Moreno contactó a una persona en los Estados Unidos, Jackie Brown, que desde muy joven le ha dedicado mucho tiempo. Bienvenida, Jackie Brown y José Moreno. Hello. Hello, Hola. Jackie. Welcome to Panama. Bienvenida. Gracias, amigo. Oh, Muchas my gracias God. por tenerme esta noche aquí, profesor. ¿Cómo no? Gracias a Ujú. ti por esta conexión con Jackie Brown. Claro, con gusto. Sí. Jackie, entramos en materia porque estos conversatorios son así dinámicos, espontáneos, bien orgánicos. Y te quiero preguntar, ¿a qué edad entra Jackie Brown al mundo del color guard y por qué? This will be a very organic way in this conversation, Jackie. And we want to know a lot about Coral Guard. Actually, we will start about you. Just comment something about you that in this case, at what age does Jackie enter the world of Coral Guard and why? I was 14 years old, and my friend was doing color guard and wanted me to join with her. So I learned how to do it when I was in high school, and I loved it. So I just kept doing it. Ella dice que entró a este mundo del color guard cuando ella tenía 14 años. Eh, pues amigos y amigas de ellas estaban en esta disciplina cuando estaban en el colegio y bueno, ella le pareció curioso y entró y lo amó desde el primer momento y por eso se ha mantenido haciéndolo desde entonces. And I went after I was out of school. I went to the Blue Stars Drum Corps. If I don't know if people in Panama keep up with Drum Corps, but they're a really prestigious organization here in the states, and it was an incredible experience. Después del colegio, entonces ella decidió entrar a un drum corps,
Drunk and Bowl Corps en Estados Unidos, que es llamado Blue Stars. Ella no sabe realmente si aquí en Panamá pues sabemos sobre lo que son los Drunk Corps. Es algo muy prestigioso en Estados Unidos y bueno, ella entonces formó parte de este equipo llamado Blue Stars. En ese instante, ¿qué fue lo que más te atrajo hacia el color guard? In that moment, Jackie, what was the thing that motivated you to enter to the color guard? What took your attention to the color guard? I just thought that it was very beautiful and that the people who did it were very skilled. And I saw something in them that I saw in myself too. So I wanted to bring that out. Ok, para ella le pareció muy bonito ver todas estas personas haciendo lo que es el color guard y muy habilidosos porque realmente pues tienen mucha habilidad. Entonces ella vio algo en ellos, también en ella. Entonces ella quiso como traerlo hacia afuera, poder expresar todo eso. That's very emotional. Hey, you're doing great. Yeah, thank you. En ese paso o en ese recorrido, ¿alguna experiencia que te haya impactado, que te haya llegado siendo ejecutante? You as a performer in the Blue Stars, what was that moment that made an impact on you? Like something that happened to you that make you feel like, wow, this is very wonderful. I had a lot of moments like that, actually. Probably. Tiene muchos momentos. There was okay, there's two. I'm going to tell you about two. Okay. And three. Okay. All of them, all 126. So first I was at camp and I went to watch the marimba play. Okay. The marimba was playing and I was thinking the whole time, this was the first thing that I did because I wanted to and no other reasons. It wasn't for school, it wasn't for a job, it wasn't for my parents, nothing, only me. And that was a very emotional moment for me. And the marimba was playing. I don't even remember what song. I don't remember the music, but the marimba was playing. It was very emotional for me. So yeah. Sí, ella dice que una vez fue a estos campamentos que hacen pues de los Drum Corps. Entonces ella vio a la persona que toca las marimbas. Entonces ella como que eso le captó su atención y realmente ella en ese momento pensó que no era por trabajo, no era por escuela, sino realmente era por ella misma que estaba ahí, o sea, era solamente ella dentro y de verdad que fue un momento bien emocional. Oh, wow. And the second time was okay. at Lucas Oil Stadium. It was years later and I was aged out and walking onto the field as an alumni. It was an amazing feeling. The stadium is so big and the lighting is so beautiful. And it struck me like I am a performer. This is where it's all started. So sí, la segunda vez que ella sintió esta emoción de estar en el Color Guard fue cuando pues ya ella pues como le estaba comentando en los Drum and Bowl Corps ellos tienen una edad límite. Entonces cuando ella ya la había pasado pues que ella no podía estar dentro, ella fue al Lucas Oil Stadium, que es donde pues se hacen todas estas competiciones. Entonces ella estaba caminando por el estadio y realmente ella sintió pues que eso era ella, o sea, ella es un performer, como se le dice, pues un participante de eso. Y de verdad que fue algo muy emocional para ella. Recordar todas esas personas, la luz, todo era muy bonito, fue muy interesante. Okay. Solo de escucharte y verte me contagias mucha energía.
Es muy bonito. It is very beautiful to see you talking about this with that emotion, and that is very. You have such an energy talking about color guard. Is wow! It is very emotional to see you with that excitement. I love it so much. Lo amas demasiado. En esta trayectoria, siendo ejecutante, porque más adelante vamos a hablar que pasaste a la etapa de instructora, ¿hay accidentes en esta disciplina? In that moment that you were a performer, because we will talk about it when you become as a director of color guard. Um, are there like accidents doing this discipline? Like you have an accident or um some movement that have a risk when you are doing that? Are there so many of them, or it is not like very So, risky? what I do is not. Yeah, so like injuries or anything And the like that. finger. Yeah, Yeah, in yeah. your finger. Mhm. So I actually had an injury my last year of performing. Wow. I broke there's like a little bone here that sticks Yep. out, and I broke this. Wow. Um, yeah, and it was really hard because then I couldn't finish my last year. And I thought, well, I can sit at home all summer and I can cry, which is what I wanted to do because I had to get better. But instead, I took that energy and I created all of my videos. I created my program Spintronics that then later I made all of those videos after my shoulder was healed. Wow. That well, you took like an advantage of that situation. Yes, Yeah, exactly. that's very good. Ella me cuenta que cuando en su último año como pues ejecutante, ella tuvo un accidente. Ella se golpeó pues este hueso, creo que es el omoplato aquí atrás, Clavícula, clavícula. o la clavícula. Entonces, The acromion, oh, acromion. acromion, Uh, like on the scapula, but yeah. hooks forward right here. Ok, sí, es el acromión, es una parte por El aquí. omoplato. Ajá, entonces ella, bueno, se Ok. fracturó en su último año. Ella estuvo muy triste en su casa, pero en vez de llorar por todo eso, ella tomó todas esas energías y creó su canal de YouTube, que es Spintronics Card, donde pues tiene todos estos videos tutoriales. Well, that's very, very, oh, it hurt me. Yes. I felt like it hurt. Más adelante vamos a entrar a conocer su canal. Dicho y explicando eso, ¿qué fortaleza nos puede brindar el aprender color guard? Okay, what strange do you think that color guard can bring us? So color guard is the visual representation of the music that you're hearing. So when you are looking at a band show as a whole piece of art, you need to have three things. You need to have the part you hear, the part you see, and then that's going to affect what you feel in your heart. So the music you play brings you the part you hear, and you can use movement on the field to create that visual. But if you have color guard, the flags are they multiply that visual. So that's going to bring it all together. Okay. Ella dice que realmente pues el color guard es una representación visual de la música que estamos escuchando. Para eso necesitamos sentirlo dentro, escuchar y ver todo lo que estamos haciendo. Y por eso pues usamos muchos movimientos donde podemos representar todo esto. Oh my God. Si me permites, vamos a poner un pequeño fragmento de uno de los videos de tu plataforma que ahora tienes. We will put some of your videos of your YouTube channel.
here in the live stream, Okay. to people see all that you do. Okay. Okay. I'm your biggest fan. Sunbeams forming a shadow far afield. We're floating, just carried by levity, sensing a feeling of love through every wing. Delighted to fly on and look what future brings. Let us see if our ways will cross once again when we have lost each other. Yeah, then we will see if you come and fly with me. 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 Very, Wow, very, that's very very good. beautiful. Oh, I love that show so much. Ella dice que le encanta mucho ese show que hizo. Ujú. Perfecto, perfecto. Aparte de las banderolas, hay otros elementos que utilizan. Es así. In color guard, we don't only use flags. We use another things like rifles and sabres. I don't know if I'm Sabers. sabers. Okay, Mhm. and Yeah. yeah, can you explain to us something about it? So, color guard in uh, the very, very beginning had origins in the military. So, really, the term color guard means to guard the colors. So, like we would have the American flag, and there would be a person holding a rifle and a person holding a saber next to the flag to guard it. So, in our version of color guard, as it's changed over the years, we spin those flags and we spin rifles and sabers to guard them. Now, in that video, though, that's a different piece of equipment. Though that's an air blade. Airblade, yes. Yeah, I like it. Yeah. yeah, that's actually it's very new. Like within the last 20 years, we started using air blades. Wow. Ella dice que el color guard empezó en Estados Unidos desde en sus empiezos, o sea, en el principio viene de las formaciones militares. O sea, se le dice color guard porque son personas que guardaban el color de la bandera. O sea, estaba la bandera de Estados Unidos, llevaban personas con sables y aquí entonces llevaban a alguien con el rifle. Pero a través de los años, con la evolución y todo esto, entonces ahora pues se han como diversificado las técnicas y se usa esto para, pues, lo que le llaman spin, es como ejecutar con las banderas y todas estas cosas. Incluso dice ella que podemos ver en el video que acaba de presentar, realmente ha sido tanta pues la evolución que ahora muchos grupos usan lo que se llama Airblade, entonces que es como un tipo de rifle. O sea, realmente no es un rifle, sino que pues es como una adaptación de un rifle, ¿no? Entonces ha sido así. Ok, interesante todo, puesto que sabemos que todo va evolucionando y van agregando elementos nuevos para diversificar, ¿no? What an interesting observation about the air blades. It is such like evolution through the years, and it is very interesting to know about it. Yes. Estando ya como ejecutante, llegó, ¿en qué momento Jackie se convierte en un líder y salta a la fase
de entrenadora? You as a performer, then when you finish your step like a performer, then in what moment does Jackie become leader, like leadership in your group, like someone that is guiding all those people? So usually around 21, 22 years old, there's an age out ceremony at the end of the season when you're 22. And when I was 21, that's when I broke my shoulder and started the organization. Okay. But it depends. So in our organization, it's 21, 22. There are some organizations that have no age limit, so they can continue as performers as long as they like. And then it becomes a matter of experience and artistry when you decide to become a teacher. Okay. Ella dice pues que, como lo mencionamos, hay una edad límite dentro de estos grupos que es hasta los 21 años, prácticamente 22. Y bueno, cuando ella ya salió ya alcanzó esa etapa donde ya no podía ser más un performer, en este caso pues es como noción de uno mismo convertirse en un maestro, y bueno, ella decidió ser una persona para enseñar a los demás alrededor de los 20, 22 años. Claro, hay organizaciones como we're talking about the Drum Corps Associated, that they have not age limit. Is that right? Or no, sorry. Drum corps do have age limit of 21. yeah. Winter guards have an age limit of 22, or Okay. some have no age limit. Okay, but I knew that there is there is like a Drum Corps. It is not Drum Corps International. It's Drum Corps Associated. They Yes. they have Yes, yeah. they don't have any age limit though. Right. Okay. Yeah. Entonces, pues me comenta que hay grupos donde no tienen un límite de edad, o sea, pueden tener la edad que sea, que ellos pueden entrar a hacer como un performance. Pero en este caso, pues, Drum Corps International es como el más reconocido y es hasta donde ellos pueden estar, que es hasta los 20, 21 años, 21, 22 años. Esta nueva fase como líder o como entrenadora, ¿qué satisfacciones te ha dado? For you as a director of color guard, what satisfaction it has brought for you? Oh, it's made all my wildest dreams come true. Es como un sueño hecho realidad para ella. It just to see, I think the most satisfaction I get is to see my performers who start young. They start maybe 15 or 16 years old, and then they grow as performers, and just to see them grow and then use the skills they learn from being a member in their real lives. So sometimes it's just, organization skills or things you would think of behind the scenes, not necessarily the performance, but behind the scenes things that come out and make the performers better people, better workers, more organized. Maybe they're more creative, but just to see my performers grow through doing color guard is fantastic. It just warms my heart. That is very heartwarming. Yeah. Ella dice pues que para ella la satisfacción más grande que tiene es ver a sus estudiantes crecer, desde que entran con unos 14 o 15 años o 16 hasta cuando ya ellos pues salen de esta faceta, verlos como personas que no solo es importante tenerlos como ejecutantes en un grupo, sino todas las cosas que no vemos, o sea, como en un backstage, que no vemos en el mismo show, sino los valores como organizarse, ser mejores personas, trabajar en grupo. Todas estas cosas son muy importantes, y para ella
la satisfacción más grande es ver a sus estudiantes poder crecer a través del tiempo. Coincido con Jackie porque las más grandes alegrías ocurren en backstage. El antes, durante y después de una presentación es ahí donde está la vibra positiva y las emociones. Eso sin duda es así. We totally agree with you that that is very heartwarming when we see our students performing their show, and then see how much they can grow up, and the way that they apply all that knowledge in their real life. It is very emotional how people can become a better person. Absolutely. I love it. We love it too. Siendo ya entrenadora, ¿nos puedes manifestar si existe limitación de edad, sexo, compostura para poder ejecutar el color girl? You as an instructor, as a director, do you think that are there some problems with age and sex in this discipline? I mean, if you are an old person or if you are a man, because here in Latin America, it's very common that just women can do color guard, and it is very, people don't think that men can do it, and that's why we are asking you about it. Yeah, we find the same problems here. I think it's getting better. When I was in school, we had one boy join our guard, and it was the very first time a boy ever did it, and he kind of I don't know, I guess broke that wall down, and once he Okay. did it, a lot of boys would do it. So by the time I came back as a teacher, maybe 7 years later, I think, I had 4 boys and 6 girls. So Wow. so it grew. When I was in school, it was 9 girls and 1 boy, and so it definitely grew and changed. I think it's more acceptable now than it used to be, but it's still not as common. It's more common for girls to do, I think. Yeah. There shouldn't be, though. See, in the military color guard, the military, all men. It was Yeah. all men, no women. And now it went the other way, so it became all women for a long time. So now we're trying to meet in the middle. So, do you think that we don't have any age restriction for this? People of every age can do it. Yeah. Yeah, it's I mean, I think it depends on the level of your organization, because some places you can start at 9 or 10 years old, maybe younger. And some places, if I had a 9-year-old come to my team, it would be really difficult for me to teach, because I don't have a whole team and people who are trained to teach that age group. I think that it's good to have some boundaries, especially between like children and adults. But I mean, just because competition can get really difficult sometimes, and you don't want to push children too hard, or if you're working with adults, like where we are, we have young adults, and some of them have jobs and some of them are in school. So it's hard to have a really, really professional show because the time commitment isn't always there. So it can be hard at any age. There's different reasons for it, but if you have all ages, I think that's probably even more difficult. You run into so many different issues with different people. So Yeah. Ella dice pues que incluso pues en Estados Unidos hay ciertos problemas pues con el estigma este de que los hombres no pueden entrar a esta disciplina porque no es como muy bien visto. Incluso ella una vez en su grupo, cuando ella regresó como maestra, pues instructora,
ella tuvo a su primer estudiante varón dentro de su grupo y fue como el quien derribó esa pared, ¿no? Del estigma y entonces muchos más varones entonces fueron entrando a lo que fue, a lo que es su grupo. Sin embargo, para ella es como algo extraño porque si vamos a ver en la parte militar, todos son hombres. Todos los que participan en esta cuestión de cargar rifles, cargar esto, entonces no debería como haber una distinción dentro de esto, pero pues la realidad es que las mujeres son las que tienden más entonces a entrar a esto. Sin embargo, no hay una distinción de sexo, cualquiera persona puede entrar y hacer la disciplina. Incluso ella dice que para ella es un poco difícil cuando son niños muy pequeños, o sea, depende de la organización de los grupos, porque hay grupos que aceptan niños muy pequeños y también aceptan personas que son bastante mayores, pero depende de las necesidades, ¿no? De repente me dice que los niños pueden de repente estresarse más porque las competiciones llegan a un punto que son muy difíciles. Entonces, un niño no está preparado para ese tipo de presión. Igualmente, pues hay personas adultas que entran a grupos, pero a veces no tienen tiempo, tienen trabajo, familia, y son como aspectos que dificultan un poco poder trabajar. Sin embargo, pues se puede ver que ni la edad ni el sexo es una limitante dentro de esta disciplina. En tus grupos, el niño con menor edad, ¿de cuánto es? Y el más adulto. In your group, what age is the person that have the minor age? Like, and what is who's the sorry, how or is the person that is the it is the oldest and the younger? So the youngest is, well, this year the youngest was 14, Okay. and I think our oldest was 26. Wow. We have two teams this year, and one was like the normal team that can be up to 22 years old, and the other team started at 18 and had no top age limit. So we decided that ourselves. We decided we would go 18 to no top age limit because we had the younger team too. So basically the youngest was 14 and the oldest on the same team was 18, and then we had some who were on the other team who were 18 and the oldest was 26. Okay. Dice que la persona con más edad que ha tenido su grupo es de 26 años y el menor ha sido de 16 años, 14, 16 años. Sí, Pero sí. tienen dos grupos, o sea, un grupo que va hasta los 20, 21, 22 años y otro grupo que es de los 18 sin límite. Porque los adultos mayores no lo hacen. Why older people don't do color guard? Why older people don't? It's hard. So I actually, when 15, 16. like 60 or 50 years old people doing that. Sometimes I have seen it. I have seen older, like 50 maybe or older. But in parades, we have older people who come and will do parades with us. But usually that's easier. Competition is very hard. We had one performer quit this year, and since there was no age limit, I thought I could do what she does. And I tried it for one weekend. Okay. She didn't make it. My body does not do those things. Jackie, cuando tú tengas la edad de 50, sé que vas a liderizar ese grupo. When you at the time when you will be like 50 years old, you will be the leader of that group. So like you will make a group of 50 elder people. Okay. I can do that. No te vas a quedar de manos cruzadas, seguirás trabajando porque amas el color guard. You want to start doing color guard because you love it and you will be doing it for all those years. I mean, I do love it.
dice que sí, que ella ha tenido personas mayores, o sea, no es el hecho de que no puedan hacerlo, sino que de repente, pues, la edad puede ser a veces por las condiciones físicas y todo esto, se le es un poco difícil, ¿no? Ya a una persona con más edad porque las competiciones son bastante difíciles. Sin embargo, hay personas que van a los desfiles eh, y que, y que marchan con ellos, así que personas de 40 o 50 años. Lo que decías anteriormente para América Latina, hasta donde tengo conocimientos, para el sable hay muchos caballeros en Latinoamérica, incluso para Panamá hay grupos donde hay muchos varones en el sable y eso es positivo, es positivo. Yes, here in Panama, for Latin American, we use sabers. There are a lot of people. I mean, it is like all men in high schools use their sabers. So, but we don't use it that in like color guard. We use it like in a military sport. So Yeah. yes, but there are people here that use sabers in a parade. Yeah. Ok, me explicas porque entendí claramente que en Estados Unidos los color girls son más de salón, no son para desfile o usan un grupo diferente, ya que el color guard es mucho más fashion, podría decir. Mr. Bolivar told me that if you can't comment about if color guard is just for indoor season, like you don't use it in a parade, or you do, Yeah, we because it do. is We do in yeah. parades. Mm-hmm. Yes, but it is more common to see color guard in United States, like in indoor, just indoor, or it is not that common to see it in the parades. I think it's more common to see it outdoors, actually. Uh so usually most schools have their own color guard team outdoors with their marching band. So they will do parades, they will do field shows, so like at football games. Ok, Okay. And then schools that have really strong color guard programs will have a winter guard, which is the indoors part. And usually the winter guards have a lot more skills because they don't have to be outside. So they're not fighting the weather. They don't care about the rain. Yeah. They don't care about the wind. So those indoor guards will show more difficult skill sets than the outdoor guards will. Ok, ella dice que sí, que ellos es como más común verlos en afuera, o sea, en la calle, porque la mayoría de las bandas de marcha son de colegios, entonces ellos tienen programas de color guard para las bandas que son muy buenos. Sin embargo, pues o sea, si la organización es fuerte, entonces ellos hacen su grupo de Winter Guard, que es pues lo que es bajo techo. Entonces la dificultad es mayor porque no tienen que lidiar con lo que es el clima, el viento, todas estas cosas. Y entonces ahí aprenden muchísimo más porque el nivel es más alto que hacerlo en un desfile. este nivel de indoor show es ya a nivel de competencia. Is it the indoor color guard just for competence, like competition? It is just for competition? It can be. Mostly it is. There are some that are not competitive. They'll be like for basketball games Mm-hmm. or yeah, for basketball games or just entertainment, but mostly it's competitive. Mayormente todas estas competiciones de Winter Guard son para competencia, pero también existen pues estos que son para el entretenimiento, en los juegos de basquetbol, para Ok. como shows de medio tiempo. ¿Has estado como entrenadora o directora en una competencia de deporte? ¿Alguna experiencia? Has you ever been like an instructor in a
Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Si ha estado Ujú. como directora o entrenadora con su grupo en un evento deportivo y su experiencia. If you have any experience in a football game or like basketball or some sports games, you have been with your group as an instructor in some of that activities. Yeah. So so Spintronics particularly only does competition, but I teach a lot of schools over the years, and so we've done basketball games and and football games and just all kinds of things. Not volleyball usually because the net is in the way. Yeah. Ella dice que sí, que realmente sí, o sea, ella tiene su grupo que es Spintronics, la cual pues ellos van a competiciones en Winter Guard, pero ella ha enseñado muchas escuelas a través de los años y sí, ella ha estado en esas actividades como de básquetbol y eso, pero no en voleibol porque está la red en el medio. Interesante, ok. Confieso que cuando vi muchos videos, no de ahora, sino de antes, el color guard bajo techo tiene muchos elementos que cuando los mezclas es casi una fantasía. Y me explicarás, pero me adelanto que hay danza, teatro, maquillaje, vestuario, ritmo y muchos otros elementos. We have to confess that we have seen a lot of videos about Winter Guard, and it is very wonderful when we see all of those people running through the floor, and it is very interesting because we don't see just like people standing up and just doing with the flag in just in one place. We see a lot of people just running through the floor, and they have beautiful flags. They have a lot of elements that when they mix them all, it is like a fantasy. That CNN showed it is like a fantasy, but because it is really wonderful when we see all those things. Can you comment on something about it? Yeah. How they mix all of that because they use dance, clothes, and all of that things. So I can tell you how we build a show. Okay. So we usually start with the music and the rhythm of it, and then we do something called staging. In marching band, it would be called drill, Okay. and this moves everyone around. That's their positions on the floor, and then you add choreography into that, and generally your choreography is going to be dance. Your body is dancing, and your equipment becomes an extension of your body. So your what you're doing here is going to be supported by what you're doing here. So if I'm running one direction, I'm going to be like doing something with my flags to go that direction, if that makes sense. Yes, it does. And so everything builds on each other. So we have the music and then the staging and then the choreography, and it creates a beautiful show. And someone who's very artistic and very understanding of that process can create just incredible works of art using these groups. Ella dice que sí, efectivamente, ellos cuando van a hacer todos estos programas de Winter Guard, ellos usan muchos elementos porque lo que usas en las manos es como una extensión de tu cuerpo. Lo que hace que puedas hacer muchas cosas mientras estás corriendo de un lado a otro en el piso, ¿no? Entonces, no es como porque en lo que es las bandas de desfile, o sea, las bandas marching bands, lo que usan ellos son los drills, que son los cambios de posición dentro de un espacio, pero acá se le llama staging, que sería lo mismo,
pero dentro de como lo dice, un stage, ¿no? Un espectáculo en el espectáculo, ¿no? Entonces, primero, pues, escogen la música, entonces arman lo que es el desplazamiento y después entonces ven todo lo que es la coreografía. Y una persona que realmente sepa lo que está haciendo y que sea muy creativa, tiene la posibilidad de crear un show totalmente espectacular. For over 10 years, Spintronics has been your trusted source for online color guard education. For the first time ever, you can view our entire curriculum of beginner flag training in a new, easy-to-follow learning format. Me too. Using our proven educational philosophy, you will learn how to spin a flag and how to teach your team to spin. This new course is only available at marchingartseducation.com, so head on over and create your free member account today. Es impresionante el nivel, es impresionante el trabajo de equipo porque, como dije, implica vestuario, maquillaje, creatividad y mucha coordinación. It is very impressive how you make all those things because it includes dancing, makeup, clothes, movements, flags, a lot of elements that when you mix them, it is very beautiful. It is very interesting to know about it. And it's not just like one person who puts all of it together. So when you have like an organization like this, especially the very competitive ones, you're going to have one person working on the staging, one instructor for the staging. You're going to have one instructor for the rifles, one instructor for the flags. Someone else might be designing the costumes. Usually I put one of the performers in charge of like the makeup and the hair. So it's a lot of people's ideas, a lot of collaboration to create this production. Es importante decir que no, ella no solo se hace cargo de eso ella sola. Ella tiene un equipo completo que entre todos, con muchas ideas y todo esto, pues se hacen cargo. Por lo menos hay una persona que se encarga de los vestidos, otra persona que se encarga del maquillaje. Por ejemplo, ella pone a uno de sus estudiantes a cargo del maquillaje. Hay otra persona que simplemente se hace cargo del baile, otra de los rifles y así sucesivamente. Que cuando entonces todos unen sus ideas, entonces pues salen este tipo de producciones. Si te pregunto, Jackie, ¿cuál crees que es el valor social que aporta el Color Girl a la juventud? If we ask you what is the social value that Color Guard gives to the young people, what it would be for you? What it says, you're saying, what does it give to them? No, it is like a social value, like social value. Yeah. Okay. Yeah. It's the social value is these students are from multiple different places and they come together and interact, whether they're from different schools or different towns, and they might not know each other otherwise. Sometimes really big teams, the students will be from all over the country. So like with drum corps, everyone comes from all over the country to get together. And that I think is really, really important to meet people from different places who have maybe different lives, different ways of interacting with their lives. So I think that's one really helpful thing. Another, of course, is just that like we were talking before about them understanding they have to be on time. They have to understand how to work with other people. They have to understand collaboration. I think those are really, really valuable things that these young people are not learning in other places. They're not learning it in school necessarily. They're not learning it from,
different activities that they're in, but they are getting it here. Ok, para ella una de las cosas más importantes es que en estas competiciones, como hay grupos de diferentes partes del país, todos estos muchachos se reúnen, se conocen entre ellos, y conocer personas con diferentes estilos de vida, diferentes partes del país, todas estas cosas aportan un valor social, y que además dentro de la misma actividad ellos aprenden a ser organizados, a estar a tiempo, a ser personas responsables, a trabajar en grupo, colaborar entre todos, y que son cosas que no necesariamente están aprendiendo en una escuela o en sus casas, sino que están aprendiendo aquí dentro de lo que es la misma disciplina. Convencido estoy de que esta disciplina del color guard, al igual que las bellas artes, forman parte de ese elemento que necesita la juventud para poder formarse como personas y que a la vez se divierten. We are convinced that color guard is that element that makes young people form as a good people, a better person, and it contributes to society to be better. Yes, Yeah, definitely. definitely, yeah. Ok. Esto, hemos visto algunos videos y aparece un logo de una empresa, agrupación o institución. ¿Qué es Spintronics? We have seen this logo before. That is Spintronic Color Guard. Just tell us about it. What is Spintronics? So Spintronics, it's my organization, it's my group, and it's a company that I formed when I was 21, and we do camps, we have competition teams, we I go to different schools and train students, and there's so many things. Of course, we have our YouTube online. You can go to our YouTube channel and watch. You can learn anything in color guard. There's thousands of videos there. You can actually watch our competition team. We do vlogs every week of our competition team, so you can see our practices, you can see our competitions. But yeah, it's a not-for-profit organization, and like I said, I formed it in 2008, so it's been around for a little while, and we've just really tried to grow with the times. So Spintronics es su organización, es su equipo, el cual ella formó cuando tenía 21 años en el 2008. Para ella, pues, Spintronics es una organización sin fines de lucro que hace campamentos, ayuda pues a estos chicos en todo lo que es la disciplina, van a competiciones y todas estas cosas. Y bueno, que ha estado bastante ya tiempo en el camino desde el 2008, y bueno, es su organización. Spintronics, en sus campamentos, ¿a cuántos jóvenes han estado involucrados? How many people have involved in your camps through the Spintronics card? A lot. A lot, hundreds. Well, you see here, this video that we were just watching was from our virtual team. We just did that 1 year, one time, because it was a whole virtual season, and I think we had 80 people involved in that. I think there was a lot. There was a lot of people there, and over the years we have, some years we'll have 30 people at the camp, and some years we'll have 75 people at the camp. It's different. Our competition team usually has 10 to 20 people, and so over the years, it's been 14 years now, so it's hundreds of people. Dice que en 14 años han sido cientos de personas, cientos de jóvenes que han estado involucrados en lo que es Spintronics,
y que, bueno, difiere cada año, ¿no? Un año pueden tener 80 personas en un campamento y como podíamos ver en el video, que fue una temporada totalmente virtual, participaron cerca de 80 personas, haciendo 80 jóvenes haciendo lo que es el color guard. Y bueno, que sí puede diferir entre 30, 40, 50, 80, hasta 100 personas. Como podemos, wow, that is incredible. It was an awesome project. Wow, and that's a very beautiful flag. It is like, oh, I have seen that flag before. Uh-huh. Oh, it is yours, but it is impressed. That's my leaf flag. Oh, that's very, very beautiful. Me dice que esa bandera incluso era de ella. Bueno, era un diseño de ella, pero entonces lo mandó a imprimir y todos tuvieron su bandera. Y bueno, han sido casi 80 personas que estuvieron involucradas dentro de esa temporada virtual. Qué emocionante, Jackie, qué emocionante That el is very saber emotional. que tienes un trabajo de labor social. Y eso, There is a social labor work, and it is incredible how you put all those people together to do this. I had a lot of help. I had a lot of help with that one. Tal vez algún día tengamos un campamento en Panamá de Spintronics. Tal vez. Hopefully we will have a Spintronics color guard camp here in Panama someday. Bring me down. I'm Yes, ready. of I'll course. learn Spanish. And we will teach you some Spanish. Perfect. Spintronics ha tenido una campaña en Estados Unidos, ha trascendido internacionalmente. Spintronics has had like in a campaign through the United States because it is very known, and through other countries it is international actually. Yep. Yeah, I actually so I lived in Brazil for a little while. So Wow. I did some teaching in Brazil, which is why I know how to speak Portuguese and not Spanish. Ella estuvo en Brasil y estuvo en Brasil por un tiempo enseñando color guard y es por eso que ella sabe hablar portugués, pero no español. But a lot of our reach is because of social media. So we have a lot of people on our social media. Okay. Vas a tener que comenzar a aprender español porque veo que entre tus proyectos de Spintronics está muy bien diseñada en traducción a español. Oh, you will have to learn some Spanish because we can see some of your Spintronics content is very structured in Spanish too. It's very structured. Yeah, it has a very complete translation to Spanish. Yes. Yeah. I honestly, this one thing I love about color guard is it's above language. I can do color guard and you can understand my feelings through it and vice versa. Dice que han tenido bastante alcance más, bueno, estaba diciendo anteriormente que han tenido bastante alcance más por el tema del social media, porque pues muchas personas comparten sus videos, ven todo lo que están haciendo, y más le gusta porque el color guard es como un lenguaje. No podemos hablar el mismo idioma, pero si ella está haciendo algo, yo voy a entender sus sentimientos. Oh, ok. Uh-huh. Literalmente el color guard se puede decir que es como la música escrita. Literally, el que la desea la interpreta o igual para el color guard como para la música, un solo lenguaje. Literally, color guard is like written music, like because we do all that movements and we try to explain all the music through our bodies. ¿Alguna experiencia en Brasil? ¿Por cuánto tiempo estuviste? How long you were in Brazil? 3 months. 3 months. Wow. Yeah. Wow. That's a lot. Yes. I was a dancer in the Olympics.
in Rio 2016. Wow. She was oh, sorry. I was I was starting speaking in English. Ella dice que ella estuvo en Río 3 meses porque ella participó en las Olimpiadas de Río como bailarina, como un dancer. Ok. I didn't know that about you. Yeah, in the opening ceremony, in the ceremonies, opening ceremonies, closing ceremonies, I was a dancer, danzarina. Wow. That's very interesting of you. Wow. Ok, ok. Entramos a una parte importante donde Spintronics se está dando a conocer por su contenido digital, y veo que has hecho una alianza de amigos con José para poder difundir el mismo material que creaste. Él lo está haciendo en idioma español. We can see that you have been working with the Spanish people, the Spanish speaker people, and you have been doing some work in Spanish that make people aware about your content. So that's why we are working together, making all of these tutorials, and that's very good. Yes. So what else have you been doing in Spanish? Oh, I have actually. Let me see if I have it here. I might. Maybe I don't. I wrote a book, and Oh, it is yeah. translated in Spanish. Wow. It's called the Spinstructor Training Manual, and it teaches basic color guard. And it was translated by Carlos. Carlos. Yes, Yes, a very good friend of yes, mine. and he made a Spanish translation, and you can buy our book on our website on spintronicsguard.org, and I love these. Yeah, and it's so helpful. Sometimes it's easier to see and understand when you read the words than it is to understand why when you're just seeing someone do it, I think. So I think having a book has been very helpful for that. Ella dice que incluso ha escrito un libro en español que fue traducido por el maestro Carlos Alicea. No sé si él está ahorita mismo aquí en el live stream. Saludos si está. Él es de Puerto Rico. Y bueno, él fue quien ayudó a Jackie a hacer la traducción sobre el color guard en un nivel básico, porque es más fácil cuando puedes leerlo desde un libro y poder aprender todo esto, ¿no? Y más pues que es en español. Perfecto. Cuente con un aliado para a futuro poder dar a conocer más este contenido. Y decía yo el que también ahora José ha tomado parte de su material y lo está documentando con su debida autorización para poder difundirlo en español, a lo que nosotros nos sumamos para poder compartir ese contenido en nuestras redes. That it is very good that you're working in some Spanish tutorials, because it will be so great for people that don't know how to speak in English. And this opportunity, thank you very much, Jackie, for giving me that opportunity working with you in all these tutorials that I know that they will be very helpful for people. And Crescendo as an organization we will share my content, our content, because we are working together. Yes, We will yes. share our content in their channel and in their Instagram page, because we want people to know all this information, and it will be helpful for people. So thank you very much. Thank you. You have put in so much work for this. You have done so much. I just it's amazing to me. I love what you've done, and I love your approach to it, and I appreciate you making everything accessible to the Spanish speaking community.
because Oh, thank you. yeah, I'm gonna cry. Ella you've dice done que, such bueno, great work. thank you. It is a pleasure working with you, and I know that it will be very helpful. Ella dice que está muy agradecida, que gracias por poner todo ese esfuerzo, pues, de mi parte. Para mí es un placer realmente poder contribuir con las personas, pues, que, por ejemplo, I used to see all your videos because I didn't know how to do it, but I didn't know how to speak in English, and I was like just watching your videos, and you were like, and I was like, what she's saying there? But now that I know how to speak in English a little bit, it is easy to me, and I want people that in need to know information about color guard, just take advantage of it and help them. So, Yes. sí, que para mí, pues, cuando yo empecé en esto de las banderas, fue realmente difícil porque no había un tutorial en español que me dijera tienes que hacer esto así, esto es así, tienes que poner la mano aquí, la técnica correcta es esta. Entonces, pues me puse en contacto con Jackie y tomar la iniciativa y además que ella ya también estaba en esas andenes de querer hacer algo en español y bueno, surge lo que son todos estos tutoriales en español y que ciertamente voy a seguir haciendo porque podemos pues estar, podemos ayudar a las demás personas a entender. Gracias a ti también, José, porque cuando me propusiste hacer la entrevista, yo estaba muy emocionado, obviamente por el nivel de persona, pero en el momento, ¿y quién va a hacer la traducción? Dice, no, si yo tengo la idoneidad, y yo, amén. Y por favor, me le traduces el mensaje que pone Elsie González. Someone says that it is very beautiful to share this discipline with a lot of people, and congratulations for you, Jackie, today, because you are getting all those results of your effort. That's someone from here in Panama. Yeah, that's amazing. It honestly, when I created the videos initially, I thought this is going to help so many. I was thinking like kids in schools, just in small schools, like here, not even in the whole United States, in Missouri. But so whenever I found out that there were people across the whole country who knew who I was, and then now that I see there's people in the whole world who know and who are using our resources, it's I'm very grateful. I'm very grateful that I can reach so many people. Es maravilloso. Ella dice que es maravilloso porque ella realmente hizo toda esta información solo para sus estudiantes en Missouri, o sea, donde ella vive, pero ella nunca pensó que eso iba a trascender por todo el país y que muchas personas de otros estados sabían quién era ella y que además de eso, otras personas alrededor del globo saben qué es lo que hace y usan los recursos, en este caso la información, para instruirse y para ellas es algo sumamente gratificante. Esa emoción de que el Color Guard esté viajando alrededor del mundo con tu contenido es la base para poder decir, yo recomiendo que practiquen Color Guard. That emotion that the color guard is traveling all around the world and they are using your content, knowing that, like, that is the basis of people. Do you recommend color guard as a sport that people can practice it? Yes. I absolutely recommend it because you can do color guard on a team and it's wonderful and it's amazing, but even if you don't have a color guard in your city, you can pick up a broom, you can pick up a stick and you can learn how to do this. You can learn how to do these things even on your own. And I've seen some people from different countries who are amazing
Wow, that is a lot of people. The Instagram. Yeah, but there's some people who are from different places and they don't have a color guard team, but they are still amazing because they learned how to do these things just with a broom in their own house, and just to and they share videos on social media. So to see that passion all over the world, even if the sport hasn't reached there yet, the fact that Spintronics has reached there is just, it's amazing. Es increíble, dice que es increíble porque obviamente lo recomienda, claramente recomienda hacer color guard porque es una actividad que incluso si no tienes, o sea, hacer color guard en un equipo es totalmente impresionante, pero también puedes hacerlo solo incluso tomando una escoba en tu casa y hacer las cosas a través del contenido es totalmente maravilloso porque incluso puedes hacerlo tú solo o puedes hacerlo en compañía con los demás. Entonces, claro que sí los recomienda. Voy a compartir contigo, Jackie, una historia de vieja data. Casualmente, para que quede una vez más grabado, el vicepresidente de la fundación, mi amigo Adolfo, fue el que inició las primeras banderolas en Panamá. Por el año 1983, 86, por ahí. Y cuando hicieron las primeras banderolas, obviamente era un tubo de metal, un poco más pesado que el que se usa ahora, y la tela era de satín. Así que esa tela cuando se mojaba, pesaba. Ese fue el vicepresidente de la fundación y amigo Adolfo Campos. We will show you a very, very old video about the beginning of color guard here in Panama. That the video is from 1983. Like, Okay. yes, it's very old, and it was developed by the vice president of Crescendo Foundation. That is Professor, disculpe, Adolfo Campos. Professor Adolfo Campos, that is the vice president of Crescendo, and he initiated that, and it is a very old video about it. We used to use not that polychina silk flags that we have now, and we didn't have that poles, aluminum poles, or that very professional things. We used to use a very heavy silk that when it get wet, it was very heavy. We had a very shorter pole with a very tiny silk. So we will show you some of that right now. Oh, I would love to see it. That's very funny. Es una historia que él siempre cuenta porque en verdad Panamá ha ido evolucionando pues con las cosas y hoy en día hay una muy bonita manifestación de color guard en diferentes bandas con un buen nivel que sé que algún día con mayor capacitación, con mayor contenido del nivel que tienes, del que nos proyecte José también, iremos increciendo. It is a very curious story because it is the way how this color guard have been getting have been improving all of these years, and we all now use a very different techniques and all of that things. So it is very curious how color guard have been how to say that, when improved, Change? like change, okay. has changed in the Yeah. Thank you. Has changed by the time, and Yeah. we hope that this will grow more and more with all your content through me doing these Spanish tutorials, and yeah. Excellent. Yeah. Yeah, it's changed a lot even here. When I was in high school, when I was in school, we used very, very heavy flags, and I think our poles were 5 feet tall or 5.5 feet tall, and now everybody uses 6 feet tall flags. So and we have the poly china silk, which is so light and so beautiful and so much easier to spin. So
Yeah, it's changed here too. Dice incluso ha cambiado también en Estados Unidos porque ellos hace mucho tiempo solían usar banderas muy pesadas, no habían las telas que se usan ahora, ni nada de estas cosas, así que es bueno, o sea, también ha cambiado mucho ya. Ok. Ya estamos llegando al final de este conversatorio con Jackie y siempre para finalizar hacemos lo que se conoce como el crescendo quiz, que es simplemente una pregunta y contestas lo primero que se te viene a la mente. Just to finish this live stream, we will do something that is called crescendo quiz. That is like we ask you some questions, and you will answer with the first word that comes to your mind, like just Okay. one word. Yeah. Blue Star. Blue stars. Favorite. Favorito. Winter Guard. Winter guard. Hard. Hard. Difícil. Difficult, yeah. Difficult. Drum Corps. Drum corps. My heart. Está en su corazón. Brasil. Brazil. Caipirinha. I didn't understand that. Portuguese. It's a drink they have in Brazil. Okay. Una bebida que beben en Brasil. Oh my God. What is it called? No me la esperaba. Camperiña. Caipirinha. Caipirinha. It's like it has fruit and it's very. They say all of the tourists order it when they go. Okay, but is it alcoholic? Is it what? Yeah. Is it? Does it have alcohol? Yeah. Yeah. Es una bebida alcohólica que tiene frutas. Yeah. Spintronics. Spintronics. My life. Su vida. Y por último y no más importante, And for the Color last, Guard. color guard. Art. Arte. Thank you very much, Jackie. Thank you very much. De nada. Estoy muy contento con tu aporte, con tu trabajo. Sé que lo haces con mucho, pero mucho amor. Y eres de las personas que lo que estás haciendo es para un legado de la sociedad. We are very happy because what you are doing with the Spintronics, it is like a legacy for the society. And we are so happy to see all the things that you have done through the time. So congratulations and thank you very much. Thank you. Thank you so much for having me. This is really good. Dice que muchas gracias por tenerla aquí. De verdad que es muy bueno. Te concedo 1 minuto, 2 minutos para que puedas enviar un mensaje del valor del color guard y la influencia que puede hacer en nuestra sociedad en la juventud. Just 1 or 2 minutes for you to comment like a message how color guard can contribute as a discipline in our society and for young people. A message for older people. Yeah, I think it's so important to learn so many of the things that color guard teaches us in order to function as a society, organization, and all of these things. But color guard does it in a way that's fun and beautiful, and I think that it shouldn't just be work all the time. It shouldn't just be
difficult all the time. It should be fun and it should be beautiful. And I think that needs to get pressed into our society so much more. Dice que el color guard es una disciplina que no solamente es trabajar duramente, sino que también es para divertirnos y para recrearnos, y que es algo que pues contribuye muy bien a la sociedad y que por supuesto pues es muy bueno. Si bien es cierto que en los Estados Unidos cada evento tiene el objetivo de recrear esa experiencia de espectáculo donde la familia y televidente se sienta muy, pero muy contento, el Color Guard es una de estas manifestaciones que llegan por el gran contenido de espectáculo que tiene. It is such a very good activity, because it is not just like you do in a stadium or just in a place. It is something that even people can sit on their couches and just watching on the TV, and it is like a cultural thing that you can share, and it is very beautiful. Yes, yeah. It can be one person or it can be 50 people. Puede ir And desde una anyone persona can do hasta it. 15, y cualquier persona puede hacerlo. No pierdo la esperanza de que algún día estés en Panamá, Jackie, con una delegación haciendo un verdadero espectáculo. We don't lose the hope that soon you will be here in Panama with your team doing a very, very good show for us. Okay. Gracias, Jackie, por todo. Te despedimos. Una gran satisfacción de todo lo que has compartido con nosotros y la pasión que sientes por el Color Guard. Agradecido, y te despedimos. We are very, very grateful with you, Jackie, for this time, a very good time, and all the things that you have shared with us, and with the passion that you talk about it. It is very, very, it is very beautiful. Thank you very much. You are welcome, and thank you again for having me. This has been awesome. Thank you very much. Thank you, Jackie. Mientras tanto, me quedo un minuto más con José. Oh. Thank you, Jackie. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Thank you. Oh, de verdad, José, que fue una experiencia muy Sí. bonita tener a Jackie con mucho, pero mucha pasión con que hace el trabajo en función de brindar esa oportunidad de lo que brinda el Color Guard hacia la familia, hacia la sociedad, y que no deja de ser cierto. Yo siempre lo he manifestado. Todas estas disciplinas de las bellas artes aportan a la economía, porque el vestuario, las banderolas, todo tiene un costo. No, es que realmente, o sea, no se trata de algo aislado, se trata es de algo cultural, de algo social, que no solamente beneficia a aquellos que hacen vestidos, mandan a comprar cosas, exactamente, sino que realmente aporta algo bueno a los jóvenes, y que es una experiencia que incluso yo a través de esto conozco muchísimas personas, porque a pesar de que es en una escala menor que nos manejamos aquí en Panamá, porque es de que uno va de colegio en colegio, de verdad que yo como instructor, que he sido de varias escuelas, he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente, y como decía Jackie, creo que es una de las cosas más importantes dentro de esta actividad, y es poder conocer a mucha gente con diferentes vidas, diferentes estilos y todo lo demás. ¿Cómo no? Ya nos estamos despidiendo de su programa Creciendo TV, con un elemento diferente a los acostumbrados, pero sí con un objetivo de poder brindarles a la sociedad emociones, contenido, dándole alternativas por la cual la familia panameña en el mundo entero merece productos de primerísima calidad. Exactamente. Saludos a todos. Este fue Creciendo TV. Muchas gracias.